Yes, our dear viewers, I greet you. I'm here on behalf of Hallelujah Reflexology Health Solutions and Nutritional Research Center, and once again I'm with Dr. Muteguya, Proficient Goodrich. He's here to teach us how we can make food medicine. Do you know that what you eat is your medicine? You can make it as medicine and you get cured from a number of diseases. It can vaccinate you from a number of diseases. Today, in a special way, we are going to look at banana peels. Before we look into that, let me first ask Dr. Muteguya to greet you, our dear viewers. Doctor, say hi to our viewers. Yeah, thank you, and thank you for hosting me. By name Proficient Goodrich Muteguya, Director from Hallelujah Reflexology Health Solutions and Nutrition Research Center Limited. I'm privileged to be here to teach you how exactly you can make your food as medicine and your medicine as food as well. So I think we are going to enjoy this program, as I requested you last time that you should always communicate with your relatives, your friends, to always keep time and wait for this show, because I'm sure you'll gain a lot from attending this show. Thank you. Thank you so much, Doctor. I'm sure our dear viewers have now recognized your presence as the director from Hallelujah Reflexology Health Solutions and Nutrition Research Center Limited. As I've introduced our topic, we are going to look at banana peels. Normally, Doctor, Ugandans, after peeling bananas, they just throw away the peels. You want to tell us that they have a certain advantage in our bodies? Mm-hmm. Yeah, you know, we sometimes lose values from varios. You know, matoke is of value here in Uganda. Many people understand what matoke means, but this time let us concentrate on banana peel. Banana peel, the Baganda call it ebikuta bya menvu, right? Ebikuta bya matoke oba ebikuta bya menvu. Kugamba njagadde kuluno tobigatte byonna omuntu ategeere nti ebikuta bya menvu, ebikuta bya matoke, kubanga wonna tuba tusigadde nga tuli ku tooke, right? Byonna biyina omugaso gwe gumu. Biyina omugaso. No, tisibi gwe gumu ate mwattu. Ebikuta means tusooke tutunuulireko ebya menvu tudde ku bya matoke. No problem. Tukutogere ku bya menvu. Tujja kubyogerako byonna. Mpozi amenvu gano lyo omanyi ettooke lyonna bwe lyengera ne likola eryenvu. Eryenvu liba lina enjawulo n'ettooke. Era bw'opima nutrients eziri mu ttooke bisi n'opima nutrients eziri mu ttooke eryengedde lye tuyita eryenvu, bibiri naye byanjawulo. Starch gw'osiŋŋana mu ttooke bisi si ye starch gw'osiŋŋana mu lyenvu. Ate era mu ngeri emu ne vitamins zosiŋŋana mu ttooke bisi si zosiŋŋana mu lyenvu. Kyekimu ne essential mineral salts, kubanga amazima gali nti ne mu lyenvu mubaamu sugars, so nga ate bw'otuuka mu ttooke temubaamu. Kyova olaba nti abalwadde kati gamba nga abalwadde ba sukaali kiba kirungi nnyo ne beemanyiza okugaaya amatooke, bameketa mamekete ettooke lyennyini nga si ffumbe, n'abalwadde ba ulcers. So nga ate bwe tudda ku lyenvu, ate abalwadde ba sukaali baba alidde eryenvu tuba twagala lyerimu oba menvu abiri, kiyamba omubiri gwe okusigala nga gufunamu emigaso. Naye ekikuta ate ekiva ku lyenvu, ate ekyo tukijjamu eddagala ly'ebirwadde bingi. Omanyi kati ekikuta kino bw'onoba ogenze nga ku internet osobola okukola Google no googlinga banana peel. Banana peel ojja kusiŋŋana nga mulimu potassium. Potassium ono ayamba enkola y'omutima, omutima okusigala nga gukola bulungi nnyo, n'okusinga ddala abantu abatera okuba n'entunnunsi, abantu abatera okuba n'ebituli ku mutima. Obwana obuto bwekana katokosese ekikuta kino, akaana beere ng'okawaako ku kajiiko kiyamba omwana ono ekituli kino okugenda nga kiziba. Dokita, bw'oyogera kajiiko okuwa omwana omuto ekituli ku mutima, olinga agamba nti ebikuta bino tubikubamu juice? Ebikuta bivaamu juice ate mulungi nnyo, naye ate ku luno mbadde ne mukwogera ku kaana akabebi. Akabebi kano jukira obwana buzaalibwa nga kalina ekituli ku mutima. Kakati kiba kirungi omwana ono bw'obitokosa ne bijja bulungi nnyo ne byesera, kakati ojja kufunamu kye tuyita banana peel tea.
oba chai ava mu bikuta bya menvu. Kakati kano tuno tuzi oba kaddagala kano kogenda ng'owa omwana ono kamukola bulungi nnyo ne kagenda nga katereeza obulamu bwe bugenda bukomawo. Naye ku bantu abalina zi ulcers, abantu abalina constipation, abantu abalina obuzibu mu lubuto nga teyeeyabya bulungi, abantu abeera no kwegamba nga buli kaseera abeera ne zigaasi n'ebizibu ebyo, kakati ekikuta kyennyini ky'osalaasala n'okiteeka mu blender n'onyiga switch n'okola juice. Kati juice ono oyongerako bwongezi tuzi, oyinza n'okwongerako ekijiiko ky'omubisi gw'enjuki. Kakati mwattu bw'onywa juice ono ayamba okutereeza olubuto, ate ayamba n'ebirwadde bino nga asthma, endwadde ez'okusa obubi, okubeera nga oyine emimiro gikusiiwa, oluusi kitera n'okuvaamu endwadde gye tuyita throat cancer. Kwegamba ate n'ebyenda bino bitera okufuna ekizibu nti omuntu buli bw'oba nga teweeyabya bulungi, waliwo endwadde za mirundi ebiri ez'omutawaana nnyo, era twagezzaako okunoonya ba specialist wano mu Uganda nga tebaliiwo, okomenkereza ng'ogenze India oba mu nsi endala. Tulina endwadde tugiyita diverticulosis. Diverticulosis ereetera ekyenda okwesiba, omuntu naba nga balina okumulongoosa basale ate baddemu bagate. Tulina endwadde endala gye tuyita tulina diverticulosis ate ne colitis. Colitis kiba kyenda kino kye tuyita ekinene, kituuka ekiseera ne kigeggera obukyafu. Obuwuka obubeera mu bukyafu buno olw'okuba nti tebufuluma bugenda nga bulya the wall of the colon. Kakati n'otuuka ekiseera ekyenda kino ne kivunda, era batuuka ekiseera ne bakijjamu oba ne bakirongoosa oba ne bateekako bypass. Be bantu abamu bootera okusiŋŋana nga bambi nga yeeyambira mu kapiira nga takyasobola kweyambira mu anus. Ekyo nno kirwadde kiba kya mutawaana, era ebirwadde ebyo batera okubirongoosa amalwaliro ag'amaanyi. Ogenda okulaba nti bamututwe Aga Khan Kenya, ogenda okulaba nga bamututwe India, ogenda okulaba nga bamututwe South Africa, naye nga ate okyasobola okwekuuma ebirwadde ebyo ng'okozesa the banana peel oba ekikuta ky'eryenvu. Ekikuta ky'eryenvu kino kikola mulimu ogwo ate ne kitakomaawo. Ne bw'oba ng'ofunye oba ebbwa oba obukosefu bwonna, okwata bukwasa ekikuta ky'eryenvu n'okibikka kuli kwennyini, kimmanyi okuggyamu obulumi. Gamba nti ekintu kikukonye bukonyi nga bwenkonye wano n'ofuna bruise. Okiraba kati bw'obikkako ekikuta ky'eryenvu, kano kasaapa ak'omunda mu kikuta kalina engeri gye kagenda nga kanywamu obulumi. Kakati ku kennyini ne kaba nga kakola nga anti-inflammatory oba anti-inflame, kwegana ne kajjamu obulumi obwo okuzimba kuli ne kugenda nga kuvaawo. Lusinga nange omuntu ali bulungi. Kakati eri abantu abeera ne tukiyite black eye nani obulusi tuzita eye bags. Osinga nanga wano waliwo akantu akalengejja. Abantu abasinga batera okuba n'obuntu obwo, olusi bitera okubeera ku bantu abakadde, abantu abakaddiye n'abantu abatali bakadde batera okulwala ezi eye bag oba black round of the eye. Kwegamba ebintu ebyo bw'okwata ekikuta ky'eryenvu n'okibikka bulungi ku maaso n'ozibiriza okumalira ekiika nga 3 kumakya emisana n'akawungeezi, munange ekibulaka kino kituuka ne kivaako n'osinga nange omuntu yeeyongedde okuba obulungi. Naye ate n'okunywa ekikuta ky'eryenvu kino ng'okitokosezzaako oba ng'okozemu juice, ate kyanguya nnyo kubanga jjukira nti mu kikuta kino mulimu iron. Jjukira iron gwe munyo ogukyakulembedde okuba ogw'omulembe mu kutereeza entambula y'omusaayi, era bw'okola bw'otyo omubiri gutandika okuba nga gwenaaza. Tulina mu luzungu kye tuyita lymphatic system, entambula y'amazzi mu mubiri. Kati ensigo zino zituyamba okuba nga zitambuliza amazzi, obukyafu ne buba nga bufulumira mu mazzi, ate omubiri ne gusigaza nutrients. Naye ekiseera kituuka nga waliwo obusengejja obubeera mu nsigo tuyita ureters oba tuyinza okubuyita ureters. Kakati obugundi buno obusengejja buno obwo tuyita ureters oba nephritis, kwegamba butuukisa ne buzimba. Kati bwe buzimba bugaana obukyafu buno okuba nga buyitamu,
kakati n'amazzi olwedda agali mu mubiri nago galemererwa okubanga gaba excreted. Kakati ekyo ne kikuleetera omuntu okuzimba ebigere, okuzimba engalo, abamu yenyigako n'olaba nga agendako ekinnya. Kiba kitegeeza nti lymphatic system eri very very weak. Kiba kyetaaga okufumba ebikuta by'amenvu bino omuntu n'aba nga abinywa bimuyambira ddala. Ate osobola n'okubisenyesa amannyo nti amazzi gano g'otokosezza osobola okugasenyesa nga bw'owanda n'osenya nga bw'owanda. Ate era mu ngeri yemu ekikuta kolanga eddagala ly'amannyo n'ekikuta kyennyini bw'okigira bulungi kano ak'omunda n'ogenda ng'okuuta erinnyo nga bwe twakozesanga amanda edda munange erinnyo litukula ne litwaka n'osanga linyirira nnyo okufa obufi. Era nga teweetaaga na kukola ki na kusenya, just akasenya kikakuyamba nti kayingira munda ne kajjayo emmere ekwatidde naye kungulugana amanya agalabika ekikuta kitukuza bulungi. Kyo tekisigala mu mannyo gali ne kikola akaboole. Kati gw'okuuta obulungi ate oddamu n'omunyunguza n'amazzi. Okukuuta kwe bayita okukuuta kwonna omubiri gwo Katonda yagutonda nga gusobola okwerongoosa gwokka. Kyova olaba nti abantu abasinga alowooza nti alina okukuuta nnyo naye Katonda yatonda amannyo nga ne bw'otosenya gasobola okuba amalamu. Wabula ekituleetera okusenya nti tuggyemu emmere eno ey'okumpimpi eno egaga n'osingana ng'omuntu owunya mu kamwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye singa omuntu omala kulya emmere yo n'osenya bulungi nnyo kwegamba oba amannyo gatuuka ekiseera ne gagubaasira. Kubanga kati nze waffe twakulanga ng'akasenya nze akasenya nakalaba nga ndi musajja mukulu nga nnyingidde na Kampala naye ffe twabeeranga n'obuswaki bwaffe ng'osenya naye jjukira akaswaki kano osenya kumpimpi tosobola kusenya linnyo okulimalayo nokira bulungi. Naye kye kyatu tetwalwala mannyo tetwakuuka mannyo ffe twabeera n'amannyo gaffe n'okutuusa kaakati. Naye abantu ababadde nga musenya nnyo ng'olowooza nti olwo otukuza nnyo ate amannyo oba ogalwaza. Okiraba ate liye ennaku zino abantu tebakyalina na discipline. Obadde okimanyi nti omuntu amala okusenya obulungi ate n'atuula ku mmere n'alya, kati ekyo ky'oba okoze kiba kikyamu. Naye bw'okwata ekikuta ky'eryenvu n'oba ng'okikuuta ng'oyisa kungulu kuno kaakati kikuyamba erinnyo okubanga litukula bulungi nnyo ate mu ngeri emu n'oba nga weeyamba okweyongera okuba. Dokita onnyonnyodde bulungi nnyo engeri gye tuyinza okweyambisaamu ekikuta eky'amenvu okubeera eddagala. Naye tulina bannaffe abatulaba online ng'ate olulimi luno lw'okozesezza Oluganda tebalutegeera bulungi. Kindly can you help us translate whatever you've said in Luganda into English, that is talking about the advantages of a banana peel, which kind of diseases do they treat and how do we prepare them to act as medicine? Yeah, as I have mentioned, you can use a banana ripe peel in cleaning your teeth by just the white part of the peel, the inner part of the peel. That's what exactly you use to clean your teeth. Then number two, suppose you have a black line around your eyes or these eye bags. You don't mind, you simply get a banana ripe peel, then you cover it on your eyes, then leave there for at least 30 minutes. After 30 minutes you are free to remove, and in the same time always boil the banana ripe peel for at least 5 to 10 minutes. That soup or that concoction is very good when you can always take it a half a glass or a full glass in the morning, in the afternoon and in the evening. Because of its potassium and selenium and iron, it will assist everybody who are having a problem of oedema. Oedema in Uganda we don't have it, but oedema in English, these are the problem that affects people. By the way, it's a fluid retention in the body. You will find a person having a swollen foot, a swollen hand, and even the whole body. Suppose you press your finger, you get a damp. So that one identifies that you have a lymphatic problem. Doctor, before you go any further, in the beginning you talked of the kids, the newborn babies. How can we use these pills to treat the newborn babies?
Okay, for those who born with they're always born with the hole on their heart, so it's very good to boil those bugs or those pills. They are in a little amount of water. Then you get that soup or a juice. I don't know how we can term it, but it's like a concoction. It's a boiled medicine from the pills. Then you filtrate, then get that solution. But it is very good to always warm as you are going to administer to the baby. That one is very good. By the way, it's a very good medicine. How do we give to these babies? Because remember, at that age, they are not used to glasses, to cups. What do we use to give them that juice? No, you spoon feed. Use spoon feed. It's a medicine. It is as well as food, because it cleanses the gut. You know, those kids sometimes they have constipation. So in using this concoction, will always assist the babies to defecate and release the constipation, and that is always good, because you find that those kids are always crying, right? But once you start using this banana peel, that problem will release. You even talked of the wounds. How can we use these pills when we have wounds? In treating wounds, we have fresh wounds and these permanent wounds or chronic wounds. What you do, you clean the wound. After cleaning the wound, then place get that pill, trim it in a round design, then press it on a wound. Then you can as well cover it with a plaster, leave it for at least 30 to 40 minutes. You always change it. Meanwhile, you'll find the wound start shrinking. Then after all, the wound will get healed. And that design of treatment is, we always use it even on scars. You know, these days we have scars. From wound, from what? So those scars you can as well always put over it without even without you know, when you have scars, you go to the hospital, they do surgery, then they treat the wound, right? But for this one, you simply put, then you keep on changing. Meanwhile, the scar diminishes and disappear. Then we have these piles. We call them hemorrhoids, right? Then for hemorrhoids, you get the bags. You crush until it become a paste. Then that paste you can as well put on and cover your anus using them. Then after covering it, you can as well get the cover of the banana peel. Then you cover it there. Then you pad yourself using the underwear or the knicker. Then you leave it there for the whole night. Every night, always do that. Eventually, you'll find that the hemorrhoids or the piles by the way, they sometimes disappear. Not know, and without surgery or any kind of medical operation. Doctor, whatever you've been talking about is about the ripe pills, or the pills of a ripe banana. But now remember, there is the other version of the pills of unripe banana. Do they have the same advantage or not? How do we prepare those ones for the unripe one? Okay, then for unripe banana, they are also very good in terms of changing the state of water. You know, the time you boil water, there are some nutrients that you kill or that disappear. Now, what you have to do, you chop the unripe peel, then put in the what? In the boiled water and in the cold water. Then it is going to change the alkalinity of from acidity to alkaline, and that is the best water for you to drink. Then sometime
for people who use this pot to keep the water, it is much better to dry the unripe peels. Then you burn them to get the scent. Yes, then you smoke the pot, you get the nice scent as you are drinking your water. Then number 3, we sometimes make the powder from that from unripe peel for ulcers. What you do, you dry them. After drying them, then you burn them to ash, and that ash that you just get a teaspoon, mix in cold water, then drink. It's over. Doctor, when you talk about powder from those pills, I have a friend of mine who used it to give the kids that powder. When I asked him, why do you give them that powder, he talked of boosting appetite. How true is this? No, it kills the worms. Yes, and we have different kinds of worms. So it's much better if you always give to your kids that ash. It's very good. That's why we always give our goat, our cow, our heart, because the time you always give those those pills, you or as well treat the worms and everything. Yeah. Doctor, you've talked of putting these pills in hot water, but you've not talked about making juice from them. Can we even make juice from them or not? It's not good for juice, simply because they are sticky and it is hard to filtrate to get a juice out of them. So we always advise people to always make a juice from the ripe ones, but not the raw one, the unripe one. It always fails to make a right juice for consumption. Still, Doctor, in this English version of the raw ones, our audience, the Luganda-speaking audience, also need or request for the same information about the raw ones in Luganda version. Okay, thank you. Mpozi abakozesa Oluganda, kirungi nnyo bw'ofuna ebikuta by'amatooke okubikaza. Bw'obikaza ebikuta bino tubikozesa mu bintu bingi. Gamba olwo twogera ku matooka amabisi agatengedde, twasoose agengedde amenvu, katuli ku ttooke lyennyini ebbisi, ekikuta ky'ettooke. Yes, nti bw'okikaza obulungi tukyokya. Mu kukyokya kuno tufunamu kapawuda kano tukakozesa mu kujjanjaba ulcers, ate era n'okwongera. Omanyi omuntu yenna bw'awona ulcers, ebireeta ulcers bintu bingi, by the way. Ebireeta ulcers mulimu constipation, mulimu enjoka, mulimu kwegamba, mulimu oluusi n'obutafuluma bulungi, ne gases, ate n'okulya emmere oba olyawo erimu amasavu amangi. Naye chako ono oba amanda gano oba powder ono oba kwegamba ayamba okujjamu obuzibu obwo, ate n'ajjanjaba ne ulcers ezibeera mu lubuto. Ekyo ne kiyamba omuntu okuba nga yegobako ebirwadde ng'enjoka n'ebirala, omuntu okubula nga tayagala kulya n'ebirala ebigwa mu koowa eryo. So nga ate era mu ngeri y'emu ebikuta bino singa obichopinga obulungi, jjukira obyozaako n'obichopinga bulungi n'obimunyunguza n'amazzi amafumbe, kati obiteeka ku mazzi ge wafumbye edda. Amazzi gano mu kugafumba waliwo nutrients ze tutta, naye okugazuukiza oba okugazuukusa, ebigambo byonna ebibiri bitwale, waliwo okugazuukiza n'okugazuukusa. Nti ebigambo ebyo byonna biraga nti amazzi mu kugafumba waliwo nutrients ezonoonese, naye gano oba ogazzaamu obulamu ate ne gakoma nga gali alkaline oba nga galina nga tegalimu acidity yonna. Ekyo ne kiyamba amazzi go okuba nga malungi okuganywa era nga tegalina buzibu bwonna. Mu ngeri emu ebikuta bino tubikaza ne tuba nga tubyokesa ensuwa zaffe ne ziba nga zikola akawoowo ng'ogenda kuteekamu amazzi. Era amazzi ebiseera ebisinga tegalina testi yonna, naye amazzi bw'ogateeka mu nsuwa nga waagibabudde n'ebikuta by'amenvu,
amazzi gano gaba n'akawoowo ebikuta by'amatooke gaba n'akawoowo era ne bw'oba ng'oganya owulira ng'omutima gugaagala kwegamba kiba kirungi okuba nga tuyiga obukodyo obwo kituyambe okuba nga tutwala mwatu obutonde bwaffe mu maaso ate n'okubunyumirwa kyovulaba nti ente zirya amatooke zirya ebikuta by'amenvu embuzi zibirya n'ebirala zibirya. By the way waliwo nekyesogeddeeko ebikuta by'amenvu bino tubifumba nabyo eby'amatooke tubifumba kati bw'obifumba n'obitokosa bulungi nnyo omukyalo ono ayonsa bimuleetera amabeere n'awulira ng'amwana ayagala ayonke kyokka kino kiri ne ku bikuta by'amenvu ebikuta by'amenvu bikikola n'ebikuta by'amatooke nabyo bikikola anywamu mazzi oba nabyabiriira ebirya bisuula kyokka kyotosuula byebye ebikuta by'amenvu ng'ojjanjaba alusaazi by'ocrushinga n'obyengamu amazzi n'osengejja kati residues oba fibers ziri zosuula naye ng'ekiriisa kyo kyokka oba okijjeemu. Dokita mu ddakiika emu yokka nga tuwumbawumba ogambye ebikuta bino eby'amatooke nti omuntu asobola obbikolamu obuwunga. Nina mukwano gwange gwe nasangako ng'akoze obuwunga mu bikuta bino ng'abuwa abaana era naŋŋamba nti birungi nnyo mu kuleeta appetite mu baana. Kino okyogerako ki nga gwe omukugu mu byendya? Nze nsuubira amatooke ebyago tetusobola kubyogera ne tubimalayo kubanga amatooke gano tugajjanjabisa okuva ku kikolokolo ku kigogo ku kikolokomba ku ndagala endagala ziriko eddagala liyitirivu endagala zino zoolaba tuzijjanjabisa ebintu bingi abantu abalina ebirwadde nga bisituka enviiri ezikutuka endagala z'okubwazo empuumumpu nja kuba tujja genda nga tumalayo ebintu bino n'olwekyo amatooke gano pawuda waago akola ebintu bingi ate naawe okimanyi bamukolamu n'amanda ate amanda ge bakola mu bikuta gaba malungi nnyo kubanga tegakola mukka ate nga ga mugaso nnyo naawe agafumbisa kwegamba akawo kali bwe kakuyingira ate kakuyamba kyovula abajjajjaffe bafumbiranga mu nkunku naye ng'okimanyi nti enku omuka ogugivaamu gwo gwennyini gujjanjaba ate mu ngeri emu nawo ng'ogufumbisa kakati kyovula nti bo tebaalwalanga naye omulaba mufumbiro era bino enzodde zino zi covid biki omukka guno gwolaba gujjanjaba nnyo era bw'ogenda mu mukka guno ne gukutawaanya amaaso ennyindo ne zireeta eminyira obadde okimanyi nti akawuka ka covid oba okagobye. So obwo bwe bukodyo bwonna bwe tujja ogenda nga tutuukako mu pulogulaamu nga zino naye mu byonna ntwala omukisa guno kubanga bambi mumpadde akakisa okwogerako n'abantu baffe okulaba buti abo bayinza okwejjanjaba buli kimu ne kibatambula. Dokita tubadde twerabidde ensonga enkulu mu seconds nga 3 ennamba y'essimu wa gye bayinza okusanga okwongera obbannyonnyola ku bintu nga bino. Mpozi okunfuna amannya gange yenze Proficient Goodrich Muteguya era yenze Managing Director owa Alleluia Reflexology Health Solutions and Nutrition Research Center Limited. Tusingandibwa ku headquarters zaffe ziri Makerere ku luguudo sa Apollo Kagwa Road bw'oba otuuse mu paaka olinya taxi zigende bwayise eziyita mu luguudo sa Apollo Kagwa Road. Tuli ku stage ya MBI stage eri mu lujja lw'ekizimbe kyange kyennyini abagenda ku MBI ne balyoka bakulosinga ne bagenda ate abajje wange mu Buffalo House kyekizimbe kyaffe kyetukoleramu kiyitibwa Buffalo House. Tukola okuva ku Sunday mpaka Friday lunaku lumu lwokka tutakola olwa Saturday. So nga ate ebintu bino musobola okubiwulaba nga mulaba mu following YouTube zange nga mukozesa Proficient Goodrich Muteguya ogenda ku YouTube n'ofuna byenjogera ate era mu ngeri emu osobola ddala okugenda ku website eya www.allelujagroup.com. So nga ate osobola okumpandikira kabbalwa ku email ng'okozesa muteguya@allelujagroup.com. So nga ate osobola okugenda ku Facebook n'owandiika Alleluia Natural Drink era nayo n'ofuna ebitufaako n'oba nga osobola okutegeera ebintu bino yagazisa baganda baffe yagazisa abantu baffe ebigambo bino tusobole okwekulaakulanya nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okweyongera okuba obulungi. Bwe tutyo abaleluya twewaayo ate okubeera nga tukusomesa bw'oyinza okufuula emmere eddagala. Olwaleero ate mu ka version kano tubadde tukusomesa engeri gy'oyinza okweyambisaamu ebikuta by'amenvu n'ebikuta by'amatooke okubeera nga ate obyeyambisa okwejjanjaba n'okwetangira endwadde ez'enjawulo. Tugenda kuba nga tuddamu okusinkana ate mu katambi kaffe akaddako
okubeera nga ate tukusomesa ne ku bintu ebirala bw'oyinza okwefuula ate eddagala. Sigala nga ate otulaba. Olwekyo nno okumanya ebisingawo osobola okusigala nga otugoberera subscribing ku YouTube accounts zaffe nga MD waffe bwayogedde, essimu azituwadde, Facebook gye tuli, YouTube kwe tuli. Osobola n'otusanga wali ku Sir Apollo Kaggwa okuliraana MBI ku Bifro House. Byonna ojja kuba omanya ebisingawo n'ebyotasobodde kubeera nga ofuna wano. Beera bulungi, weeraba.